it does follow the money supply. So the money supply expands. Bitcoin follows it. It trails it by about 8 to 12 weeks. So it catches up to it, and you can see, how that correlation is. Срочные новости. Глобальный М2 официально достиг нового рекордного максимума. Биткоин, как правило, следует за ним. И, чтобы все были в курсе, что такое М2. М2 – это широкий показатель денежной массы, который включает М1. М1 – это наличные деньги, чековые счета и дорожные чеки, то есть базовые деньги в системе. Плюс к этому М2 включает сберегательные депозиты, фонды денежного рынка и другие легко доступные, но не сразу расходуемые активы. А денежная масса продолжает расти. Как это влияет на биткоин? Биткоин имеет примерно 82% корреляцию с М2, но отстает на 10-12 недель. Мы видим это в данных на протяжении всей истории. Однако эта корреляция не идеальная. Почему только 82%, а не 95%? Потому что в истории происходили крупные события, специфичные для криптовалют, которые отклоняли корреляцию либо в положительную, либо в отрицательную сторону. Итак, мы видим цену биткоина белым цветом с 2014 года и денежную массу М2 розовым цветом с 2014 года. Помните, что существует задержка примерно в 10 недель. Сначала растет денежная масса, а затем примерно через 10 недель за ней обычно следует биткоин. Многие эксперты в области макроинвестирования с этим согласны. Но опять же, в целом, корреляция биткоина с М2 составляет около 82%. Очевидно, что когда в конце 2022 года происходил крах FTX, было неважно, что происходило с М2. Это было специфическое для крипторынка событие, которое обрушило биткоин. Точно так же, в начале 2024 года, когда впервые запустились биткоин ETF, М2 уже не имел особого значения, потому что ETF повлияли на биткоин в позитивную сторону. То есть это работает в обе стороны. И вот где мы находимся сегодня. Пока цена биткоина застывает в районе низких 80 тысяч, М2 только что достиг нового рекордного максимума. Почему же М2 растет? Особенно на фоне тарифов Дональда Трампа и других макроэкономических событий, которые кажутся медвежьими. Почему М2 процветает? Дело в том, что рост денежной массы в США ускоряется. В январе М2 вырос на 3,9% в годовом выражении. Это самый быстрый темп за последние 30 месяцев. Это уже 11-й месяц подряд, когда денежная масса продолжает расти. Объем долларов США в обращении достиг 21,6 триллиона. Всего на 16 миллиардов меньше исторического максимума, установленного в апреле 2022 года. Тем временем глобальная денежная масса за последние 2 месяца выросла примерно на 2 триллиона, достигнув самого высокого уровня с сентября 2024 года. Что все это значит для вас? Денежная масса в США снова расширяется. The other thing that people get very confused about is they're like, well, what happens if the Fed don't cut much more? I don't care. What happens if rates don't go down a lot? I don't care. What happens if they don't drain the Treasury General account? I don't care. Кстати, М2 — это гораздо больше, чем просто США. Это глобальный показатель, Рауль Пал объясняет. You've got to understand the global picture is the big picture. And the global picture, like 2017, will most likely be driven by China. I think the US will stimulate, but China is the big one. Chinese bond yields are now at 1% or somewhere close to it. They have run out of runway. Мы также видим, что Китай начинает расширять свою денежную массу. Пока США влили 560 миллиардов, Германия добавила более 500 миллиардов стимулов. А Китай закачал 300 миллиардов в банки. Это точно такая же ситуация, которая привела к бычьему рынку 2021 года. Что это означает? Глобальная денежная масса М2 резко выросла, в то время как биткоин столкнулся с чрезмерной распродажей. Если эта корреляция сохранится, при текущих условиях ожидается, что BTC вернется к 100 тысяч уже к маю. Дата взлета около 30 апреля, а при текущем уровне М2 диапазон цены биткоина может составить от 98 тысяч до 116 тысяч, и это только к маю. Где тогда может оказаться биткоин к концу года, даже с возможной глобальной торговой войной Трампа? Криптоэксперт Артур Хейс объясняет. Just where do you think we are? Are we still in a bull cycle? Are we near the end? I absolutely still believe we're in a bull cycle. Obviously, the bull cycle has been a lot more concentrated in Bitcoin versus a lot of the other altcoin sphere. And at the end of the day, right now, we are experiencing a lull in liquidity fiat money generation. In the United States, obviously, I believe that Trump investors are consciously trying to cause a recession, or at least the appearance of a recession, so that the Federal Reserve becomes
on their side and lowers the price of money and increases the quantity of money. And also, if you think about it, right, regardless of whether you think, the political side of things, if there's a lot of fraudulent payments within the system and you want to get rid of those before you move higher, you can clean up the dead weight. And obviously that's going to have an economic impact. They're okay with it because they're doing it in the beginning of their administration versus, in 2026 before the elections. Oh no, let's go reform the entire government. The voting population is going to be very skeptical of that and say, oh, that's Trump's fault, that's Vessen's fault, that's Elon's fault, versus there's probably a way that they can spin this as this is Biden's fault, this is the Democrats' fault. Again, whether or not you believe that doesn't really matter, but the markets, they're cleaning out the dead wood, and then they're going to reflate, and they're going to print more money than probably anyone's ever printed before. Дональд Трамп готов пойти на торговую войну и зайти настолько далеко, насколько потребуется, чтобы замедлить рост в краткосрочной перспективе. Цель – послать сигнал Джерому Пауэллу и ФРС о необходимости снижения ставок, чтобы рефинансировать государственный долг США и попытаться справиться с его колоссальным размером в начале своего срока, а не в конце. Но в конце концов США, безусловно, напечатают много денег, что очень хорошо для биткоина. И независимо от того, сколько времени займет этот процесс, что, в общем-то, неизвестно, денежная масса снова. Это не только США, это глобальный процесс. You move over to the EU, right? I don't know if the Greens are going to come on side with the ruling parties in Germany to do this, constitutional to allow them to print as much money as possible to build weapons and rebuild their army. But if they don't do it this way, they'll do it another way. The sentiment is there. Europe wants to rearm, ostensibly to fight Russia, but they just want to spend more money at the end of the day. And so if it doesn't happen now, it'll happen later. They want to reflate. It might not happen in the next week to save your leveraged long position in whatever you own, but that's coming at least within the next 2 to 3 years. China is just waiting. They're going to have some sort of agreement with the US and the rest of the world on how they want to reshape the global economy. Could be good, it could be bad. I don't know what it is. But once that agreement or, we're just going to go our separate ways, whatever that is, they're going to reflate as well. So they're waiting in the sidelines. And then you have Japan, where the BOJ is trying to raise rates. We'll see if they get there or not. But at the end of the day, they're not trying to add more liquidity into the system. So you have the four major blocks, either trying a bit of austerity to clean up the dead wood, or in the process of reflating their economies. And we're in this period where we expected all this, policy goodness, and Trump's going to do this and do that. And he might end up doing these things, but at the end of the day, it was liquidity negative. And so now we're seeing the markets finally react to that. I think in the third, fourth quarter of this year, through 2028, we're going to have a massive money printing situation, right? America first, my nation first is inflationary. I need to rebuild every single part of my supply chain within my country to give jobs to people because they're losing them to robotics and AI, and to have resiliency in my defense space. That's massively inflationary. There's not enough private capital to fund it. They're going to print the money. And then you have essentially a declining population in this sort of robotics AI thing. How that plays out, I don't know, but politicians need votes. And so they're going to print money to make sure that people feel okay. Well, the economic system, and maybe whatever humanity is in and of itself, changes as well. Again, massively amounts of money printed. And then you have to service all the debt that they took off from COVID into the present. The US pretty much doubled the debt in existence, and every other country printed money as well. So again, this is a short-term pain. We're clearing out the dead wood. И Артур Хейс завершает, где он видит цену биткоина к концу года. We had a great run from 20,000 to 110 on Bitcoin, essentially, FTX lows until, Trump coin. And now we're having a 30% correction. It's pretty normal for a bull market. So I think, yes, people might have had a little bit too much leverage. Maybe they bought too many coins, but I think we're going to clear out all that dead wood. And I still believe that we could be 250,000 Bitcoin by the end of the year. Does that mean that the particular coin you own is going to be 100x higher? Probably not, because people are getting a little bit more discerning in the type of things that they own. But at least from Bitcoin perspective and the overall market capitalization of crypto, I think we're going to be much higher by the end of the year than we are today. Спасибо, что досмотрели до конца. До скорых встреч.